Hola chicos, ¿cómo están? Soy Gisela del canal Inglés para tu Vida y el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Muchas personas me estaban preguntando si podía preparar una clase para mejorar la parte auditiva, es decir, listening exercises, listening activities. Y he escogido un tema muy interesante sobre la cultura moche que les voy a leer en breve. También les voy a dejar 3 preguntas para que ustedes las puedan responder debajo en la cajita de información, y al primer comentario que responda correctamente las 3 preguntas le voy a dar una clase de inglés gratis, especialmente este tema de listening por WhatsApp. ¿Ok? So, let's see. Pero antes quiero invitarlos a suscribirse al canal Inglés para tu Vida. Recuerden que segundos antes que finalice el video aparece un video sugerido y un círculo en el que se encuentra mi foto. Denle clic al círculo y no olviden regalarme una manito arriba, compartir este video y presionar 2 veces la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo video, que como les digo siempre en Inglés para tu Vida es casi diario. 3 videos a la semana y en total 1400 videos a los cuales ustedes pueden tener acceso para que logren su objetivo de aprender inglés. Y bien, what is the topic? So, the topic is Moche culture. I'm going to read one paragraph twice and you're going to listen to it once, twice. Then I'm going to show you 3 questions and when I finish you can answer them below in the box where we have the comments box. Alright? Let's start. So, Moche lived more than 1000 years ago. They didn't have a writing system, but the ceramics they painted represented their activities. We can see people, priests, warriors, women holding children, animals and plants. In the ceramics, we can see paintings of the world, fishing, people playing music and knitting. Knitting was invented in the Andes before ceramic. It was an important activity. When Moche civilization flourished through knitting, they communicated. Clothes indicated the social position and the occupation of the person who wore them. Many of the clothes are preserved in the tombs, thanks to the dry weather of the desert. Let's see a second time. Moche lived more than 1000 years ago. They didn't have a writing system, but in the ceramics they painted their activities. We can see people, priests, warriors, women holding children, animals and plants. In the paintings we can see representations of the war, fishing, people playing music and knitting. Knitting was invented in the Andes before ceramic. It was an important activity when Moche civilization flourished through knitting. They communicated. Clothes indicated the social position and the occupation of the person who wore them. Many of the clothes are preserved in the tombs, thanks to the dry weather of the desert. Alright? Now I'm going to show you the 3 questions that we have. Question number 1. Did Moche have a writing system? Question number 2. What can we see in Moche ceramics? What did they represent? And question 3. Was knitting an important activity? If so, why? So here we have the 3 questions to answer. Now, I want to tell you something. When we have listening exercises, one of the main problems is the use of the vocabulary. Sometimes we don't know all the words, right?
sometimes there are interferences also, such as the noise or the pronunciation of the person who's speaking or the speed, etc., including the vocabulary or the new words. What you have to notice about it is that you have to get the general idea, right? A general idea. Let's suppose, because here I have the first question, that you don't know the meaning of the word knitting, right? So, if I don't know the meaning of the word knitting, I can't answer the question. That's true in this case, but sometimes it's not necessary that you know all the words or that you understand every single word in Spanish, but yes, you can get the general idea what a person is trying to say. And using that, you can answer the questions, alright? It's also important that if you find this exercise too difficult, and it's because of the vocabulary, you have to do something about it. An important idea that I consider interesting is that you start reading. Reading helps us a lot, not only in English, but also in Spanish or any other language, to improve our vocabulary, and it helps us a lot to understand these kind of exercises or reading comprehension exercises as well. So I recommend you to start reading no matter the level where you are. If you are in elementary, pre-elementary, basic, or any level, start reading tales. For example, if your level is basic, you can start reading tales, you can start reading dialogues, conversations, but something that you can get new words from, it's very useful, right? It's going to be very useful. Also, I recommend you to, for example, if you are reading a tale and you find 10 new words, it's important to write them down. I do it in the old way. I take a notebook and you can write the words, the 10 words, for example, that you found. And also, you can prepare using these words a short dialogue. You can write a paragraph, but you have to use the words. That can help you learn them. That can help you process the new information that you have, and the learning process will start. So this is my advice in order to improve your listening activities. And also you are going to increase vocabulary and you are going to learn more about other cultures. Today I'm talking about Moche culture, and from time to time I'm going to show different cultures with pictures, with images, with music, so that you can learn new vocabulary. That's the best that I can tell you about this topic. Entonces, el día de hoy les estaba diciendo que era muy importante que ustedes sepan que van a haber interferencias al momento que nosotros realicemos una actividad de escucha o listening activities. Va a haber siempre alguna interferencia, puede ser la pronunciación de la persona que está leyendo, puede ser el ruido natural que hay en un ambiente, pueden haber interferencias de orden del vocabulario, que de repente hay palabras que nosotros no conocemos, pero no por eso nosotros nos vamos a sentir limitados a entender la idea general. Sin embargo, si este fuera el caso, lo que necesitamos es aumentar nuestro vocabulario en inglés, y para eso les estaba recomendando la lectura. Es muy importante que ustedes lean sin importar el nivel en el que se encuentren. Pueden estar en básico, intermedio, elementary, y es importante leer. Si estás en un nivel en el cual recién estás iniciando, podrías utilizar cuentos, novelas cortas, algunos diálogos, conversación, etc., en los cuales vayas incorporando palabras nuevas que te van a ayudar a incrementar tu vocabulario y tu conocimiento en inglés. Y cuando nos enfrentemos a situaciones o a actividades como las que les he puesto el día de hoy, nuestro vocabulario va a estar un poco más enriquecido y no vamos a sentir que hay una o más de dos palabras que no entendamos y nos pongan en alguna situación difícil cuando tenemos que responder preguntas como las que les he puesto el día de hoy. Eso es muy útil. Les decía que también lo pueden hacer manualmente. Yo lo hago a la manera tradicional o antigua, digamos, anotando las palabras. Si encuentras 10 palabras nuevas, por ejemplo, en un texto, lo puedes escribir,
las puedes escribir y luego con esas palabras puedes formar un diálogo, crear una historia corta, un párrafo, oraciones, etc. Pero la idea es que las pongas dentro de un contexto, porque si se quedan ahí en el aire volando, se nos escapan, se nos olvidan. Entonces hay que colocarlas dentro de un contexto, integrarlas para que luego cuando tengamos actividades como las del día de hoy, tengamos pues entonces un manejo mayor en cuanto al vocabulario. Muy bien, entonces recuerde, la primera persona que responda las 3 preguntas en la parte de los comentarios, le voy a regalar una clase donde trabajemos listening por WhatsApp. 1 hora de 60 minutos, ¿ok? Thank you so much for your attention. No olvides suscribirte al canal Inglés para tu vida, regalarme una manito arriba, compartir este video en todas tus redes sociales y con las personas que consideras necesitan aprender inglés. La idea es ir formando una comunidad que esté interesada realmente en el aprendizaje de inglés. En los comentarios a veces encuentro personas muy interesantes que comentan los videos y luego de repente lo podemos trasladar a un grupo de WhatsApp en el cual podamos compartir actividades y sea algo muy dinámico y estemos siempre en contacto con el idioma inglés. Yo encantada de hacerlo. Nos vemos en una siguiente clase. Thank you so much for your attention and see you in our next class. Bye!